Τώρα νομίζω ότι είμαι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όπου θα σας μεταδώσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Platu25. Οι αγώνες ξεκινάνε σήμερα και τελειώνουν την Κυριακή με Metal Race. Η συμμετοχή λέγα λοιπόν ότι έχουμε λοιπόν ότι έχουμε 18 σκάφη συμμετοχή από 8 χώρες. Εδώ λοιπόν θέλουμε για την εκκίνηση, βλέπετε επάνω στο θέλουμε 53 λεπτά και ας δούμε λοιπόν, πάμε στην Έλληνα τη Μητρακοπούλου να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Πάμε Έλενα, είσαι στον αέρα. Welcome everybody from the beautiful city of Athens. We are the Saronic Gulf and we are only a few seconds before the first start of the Platu World Sailing Championship. The wind is not very strong today. We have 5 to 7 knots. 6 seconds for the boats to start sailing upwind to mark number 1. They have just started. The start was clear, as you could also see on your screen, and we are following them upwind to mark number 1. Their course is upwind and downwind. Actually it's W2, which means 2 upwinds and 2 downwinds for these boats. We have 18 boats from all over the world. We have boats from Malaysia, Italy, Canada, Portugal, Greece of course, Romania. That's as far as I remember. We also have the former world champion who is participating in this championship also from Italy. Very. We also have athletes from United States. and Canada. And Canada. So, as you can see, the wind is not very strong. Nevertheless, they are sailing really nice. The first start was programmed, was scheduled for 12 o'clock this morning, but unfortunately the wind was very light then. So the race officer, Mr. Sklavounos, George Sklavounos, a very experienced race officer, postponed the start for almost 2 hours. Okay, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε τώρα στη Μαργαρίτα. Για πάμε Μαργαρίτα. Βλέπουμε βρισκόμαστε στο φαλιρικό ορμό. Είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα Platu25. Βλέπετε κάποια από τα σκάφη. Εδώ έχουμε ένα ελληνικό. Έχουμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές. Έχουμε όμως και συμμετοχές από Ιταλία, από Πορτογαλία, από Μαλαισία, από Ηνωμένο Βασίλειο, από Καναδά. Πολλές συμμετοχές σε αυτό το πρωτάθλημα. Έχουν ξεκινήσει την ισοδρομία, βρίσκονται 30 μέτρα πάνω από την γραμμή της εκκίνησης, κατευθύνονται προς τη σημαδούρα νούμερο 1. Για να Μαργαρίτα, τι θα μας πει και ο Χάρης με το drone από ψηλά. Για πάμε Χάρη, στον αέρα είσαι. Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πλατού. Μόλις ξεκίνησε η πρώτη σταδιοδρομία
στο πλάνο μας έχουμε το σκάφος, δεν διάκρινε το boat number, αλλά ο αριθμός του πανιού είναι το 2502. Τα σκάφη θα είναι περίπου στα μισά για την νούμερο 1, το πρώτο σημείο το οποίο θα περάσουν. Θα ανοίξουμε το πλάνο μας να δούμε πώς κινείται ο στίβος και τα υπόλοιπα σκάφη. Βλέπουμε τώρα από ψηλά ένα γενικό πλάνο. Κάποια σκάφη έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιες αποστάσεις, να διακρίνονται. Σε λίγο θα δούμε και ποιος θα προηγείται. Έχουμε καλύψει τη μισή απόσταση. Η ένταση του ανέμου είναι 8 με 9 μίλια περίπου, έτσι όπως διακρίνω από ψηλά, χωρίς να είναι με τόση ακρίβεια. Τι ωραία, Χάρη, σε ευχαριστώ, κράτα την εικόνα. Ας δούμε όμως τώρα τι γίνεται και μέσα στα σκάφη. Ξεκινάω λοιπόν από το σκάφος της Ιταλίας. Εδώ είμαστε. Να το. Μέσα από το σκάφος λοιπόν βλέπετε τις κινήσεις των αθλητών. Αυτό είναι Πορτογαλία. Είναι Πορτογαλία το σκάφος. Αυτό που βλέπετε τώρα. Είναι σκάφος της Πορτογαλίας. Λοιπόν. Και βλέπετε τις κινήσεις των αθλητών. Θέλω να σας πω ότι στα σκάφη Platu25 μπορούμε συνολικά μαζί με τον κυβερνήτη να έχουμε 4 άτομα πλήρωμα έως και 6. Είναι επιλογή δηλαδή του κυβερνήτη. Εδώ λοιπόν τα πιο πολλά σκάφη από ό,τι είδα, χωρίς να είναι 100% έτσι, είναι 5. Έχουν δηλαδή 5 άτομα μέσα. Ας δούμε λοιπόν και το σκάφος από την Ιταλία. Εδώ είναι. Εδώ βλέπουμε τους Ιταλούς τώρα. Νομίζω ότι το τραβάει και από ψηλά τους Ιταλούς. Ναι, ναι. Μπορούμε να τους δούμε και από ψηλά και από όπως είστε, για να τους δούμε και από την κάμερα του Χάρη. Εδώ. Για να πάμε. Ναι, ναι. Αυτή είναι. Βλέπετε λοιπόν. Εδώ βλέπετε από ψηλά. Βλέπετε πως κρέμονται τα δύο τα παιδιά για να έρθει ευθεία. Έχει λίγο αέρα. Να είναι στην ευθεία το σκάφος. Και εδώ βλέπετε μέσα από το σκάφος τι κάνουνε. Ακίνητοι. Αν δεν ανασένουν καλά-καλά. Ο ένας κρατάει το πανί. Ο άλλος. Ας δούμε όμως και τι που πάνε. Ας δούμε όμως και το άλλο σκάφος της Μαλαισίας. Το σκάφος της Μαλαισίας. Εδώ. Να και η Μαλαισία. Βλέπετε λοιπόν και τη Μαλαισία μέσα από το σκάφος. Είναι τρομερά τα πλάνα που βλέπετε. Και εδώ. Και θα γυρίσω όμως τώρα στην Έλενα να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Πάμε, Έλενα. We are following the boats, the Platus, as they are sailing upwind to mark number 1. This is their first upwind. They need at least 500 meters to reach and round mark number 1. The wind continues to be light. We have 6 to 8 knots maximum. As they told you before from the studio, the cruise consists of 5 members. We have either men or women. It doesn't make any difference. And they have to work all together and do their best to sail fast. Okay, I will come back again to Margarita. Margarita, in English language, we listen. Okay, as you know. You can see the Romanian boat with number 251. They're heading up to mark number 1. The wind is not that strong, that's why the boats are not going that fast.
In the deep you can see the Italian boat and the Malaysian right here. Those are the first boats, the three first boats for now that we can, of course, that will change, it can change. You will see how they're gonna turn, so they can go to mark number 1. The mark is the yellow dot. You can see it. We are 100 meters away from mark number 1. Και Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας δούμε όμως τώρα για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εδώ λοιπόν βλέπετε τι ακριβώς σημαίνει η ιστιοδρομία με τα σκάφη πλατού. Ξεκινάνε, βλέπετε το σκάφος, ένα μπλε σκάφος, και αριστερά είναι και η σημαδούρα. Αυτή είναι η νοητή γραμμή της εκκίνησης. Γράφει start. Ανεβαίνουν επάνω, πάνε στη σημαδούρα 1. Σε αυτή την περίπτωση ο καιρός είναι κόντρα. Μιλάω με ιστιοπλοϊκούς όρους, μιλάω πάρα πολύ απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εκεί λοιπόν ο αέρας είναι ακριβώς κόντρα. Με αυτή λοιπόν την έννοια δεν μπορούν να φουσκώσουν τα πανιά, άρα κάποιοι θα πάνε ή δεξιά, ό,τι διαλέξουν, γιατί μόλις πάμε λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά, σίγουρα έρχεται το αέρας και φουσκώνουν και φεύγει το σκάφος. Εδώ λοιπόν είναι η επιλογή του κάθε κυβερνήτη και του πληρώματος του κάθε σκάφους, αν θα πάνε δεξιά ή αριστερά. Έτσι λοιπόν με αυτή την πλεύση ανεβαίνουν επάνω στη σημαδούρα 1. Περνάνε την 1 και δίπλα έχει μια άλλη μικρή σημαδούρα, offset, πάρα πολύ κοντά. Αυτή η πλεύση αυτή θα είναι πλαγιοδρομία, ο αέρας δεν θα είναι στα πλάγια, και θα κατέβουν πρίμα με τον αέρα πίσω λοιπόν, θα κατέβουν κάτω στα 4 που γράφει, 4 σημαδούρα, θα περάσουν, να διαλέξουν τη μία ή την άλλη, δεν έχει σημασία, θα ξανανεύουν πάλι στην 1, πάλι θα περάσουν και τη σημαδούρα 1α που λέμε την offset, είναι πολύ κοντά, και θα κατέβουν κάτω για τερματισμό. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα πλησιάζουν τα σκάφη από που μου πάνε. Για πες μας, Έλενα, πού βρισκόμαστε? The first boats are only 100-150 meters from mark number 1. They're approaching the mark. We will see them in a few minutes rounding it. There is a small mark, an offset mark as we say, before they bear away. It helps them to keep clear from each other because they're not small boats like Optimists or Ilkas. So I think that the boat from Italy is leading this race. You will see in a few seconds, but I think it's clear. You see them here sailing to mark number 1. So let's see. There is also a boat from Greece in the first places. I think it's in the second place. You see them getting prepared for downwind. They also have a third sail, which is called spinnaker. It's very nice picture of the boats when they are traveling with their spinnakers on. So, yes, the first boat is actually from Italy with number 402 on their sail. You see them here. They couldn't pass. They are doing this because they don't want to touch the mark. That's why they did it. So you see them here now getting ready for the spinnaker. Here they are. They're taking up the spinnaker. Here it is. So, in the second place we have the boat from Greece with number 1125.
And let's wait for the rest of the boats to come around the mark number 1. This is their first upwind, the first race of the first day of the sailing championship here, the World Championship. So let's see, there are definitely 2 teams from Italy fighting for the 3rd place. You see them here, they're shouting. There. So, Italy 20-20-0 are now rounding the mark. In the 4th place we have the boat from Malaysia, and only a few meters behind the other boat from Italy, 243. And then another 2 boats from Italy, really very close to each other. 22 and 191 now passing, rounding the mark. And then we have another boat from Greece with a woman helmsman. Perfect, 25-10. Also we have a crew from Ukraine, I forgot to tell you before. Also a crew from Ukraine, 2505 on their sail. They are now rounding mark number 1. So let's see. Now we have the crew from Canada and Romania, in a few seconds passing mark number 1. Another boat from Greece, 2520. Then we have the boat also from Greece, 2502 and 2508. Oh. Greece 25-29-5. Περάσουμε τώρα στο Χάρη τον Κανιάτσα, να δούμε που είμαστε. Για πάρε Χάρη και τον ήχο μαζί. Βρισκόμαστε στα Πρίμα, είμαστε στο σκάφος που είναι στη 2η θέση. Θα πλησιάσουμε, είναι με μπαλόνι βλέπετε, θα πλησιάσουμε να δούμε και το πλήρωμα, το πώς ταξιδεύει. Επικρατεί μια ηρεμία, ήρεμες κινήσεις. Προσπαθούν να βάλουν τα πανιά στη σωστή θέση ώστε να έχουν και την καλύτερη ταχύτητα. Με το πλάνο μας να δούμε και το σκάφος που προηγείται. Εδώ είναι το ελληνικό πλήρωμα. Μπροστά βλέπουμε το σκάφος που προηγείται, θα το πλησιάσουμε. Το σκάφος που προηγείται είναι από την Ιταλία. Βλέπουμε ότι το πλήρωμα ελέγχει συνέχεια τα πανιά του, κοιτάζει τον μπαλόνι. Απομένουν γύρω στα 200 μέτρα με 150 για να έχουμε το πέρασμα από τις πόρτες. Θα ανοίξουμε το πλάνο μας για να δούμε και τις πόρτες σιγά σιγά που θα περάσουν τα σκάφη. Okay. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μέσα από τα σκάφη τι γίνεται. Έτσι. Πάμε λοιπόν στο σκάφος της Πορτογαλίας. Εικόνες είναι μέσα από το σκάφος.
Πάμε στο σκάφος της Μαλαισίας. Βλέπετε, ακίνητοι για να μπορέσουν όσο μπορούν να πάνε πιο γρήγορα. Και πάμε και στους Ιταλούς. Εδώ είναι οι Ιταλοί. Έχει λίγο αέρα και προσπαθούν όσο μπορούν καλύτερα να μπορέσουν να πάει πιο γρήγορα το σκάφος τους. Όπως σας έδειξα λοιπόν τώρα, βγάλε το... Βλέπετε και από ψηλά από ντρόν. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα μας πει η Μαργαρίτα που βρίσκονται τα σκάφη. Πάμε Μαργαρίτα, είσαι στον αέρα. Ελληνικά ή αγγλικά? We are 150 meters away from mark number 3. You can see the first boat, the Italian boat. And I'm gonna turn you to the second boat. It's from Greece. As you can see, the second boat is from Greece. The two first boats have a course. This is the rest of the group. As you can see, they're coming to mark number 3. They're going downwind. The wind is from the behind. That's why they use the second sail. That is like a balloon. I'm turning again to the first boat. I'm going a little bit closer so you can see more clear how the crew members, they work together. Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ. We will now see the action from inside the boats. It is the boat from Portugal. It is the boat you see in Malaysia. And Italian boats. Είσαι στον αέρα πια. Ακολουθείς. Πάμε. The first boats are only 50 meters from gate number 4. We call it gate because we have 2 marks and the boats will pass through the marks and round either the left or the right one according to their plan for the second upwind. The boat from Italy, as you may see, continues to lead the race. Now they are getting ready to take down the spinnaker and round the mark and go upwind to the new mark number 1. And I'm saying new mark number 1 because you will see that the race committee changed mark number 1. They took the mark much more to the left. So here we have Italy 402 mark rounding the gate and sailing upwind to the new mark, which is a little bit more to the left. In the second place we have the boat from Greece. Nothing has changed here, with the number 2511 on their sail, also traveling sailing upwind to mark number 1. This is their second upwind. One more downwind and they will finish the first race.
The wind continues to be light. We have 5 to 7 knots. I am at the gate and waiting for the next boats to round the marks, either the left or the right one. You also hear the signal of the committee. That has to do with the change of mark number 1. We have Italy 243 now passing through the gates. Until now, all the boats have chosen the left mark as they're coming downwind. Now we have 2 more boats. They chose the other mark from Italy and Malaysia. 14, Malaysia 14 and Italy 191. They chose the right mark as they're sailing downwind. You also see the race committee boat with the appropriate flags on. Have Italy 22-0 now passing through the gate, and then another boat from Italy 22 on their sail. There is also the Greek crew now rounding the mark 25-10. I am trying to be as quiet as possible so you may hear the crews talking. So now we have the boat from Greece with number 17 on their bow. Bow number 17 now passing. And from the other side we have the boat from Canada with bow number 6 rounding the mark. Most of the fleet have already passed through the gate. We have now, they have changed their sail numbers, so we will use their bow numbers to be more precise. We have the number from Romania with bow number 12 from Romania, and on the other side here they are, Greece with bow number 8, and Portugal with bow number 4 now rounding the mark. You will see also the action in the boat. Now we have here Malaysia, Italy, Πάμε τώρα στο χάρι τον Κανιάτσα από ψηλά. Πάμε χάρη, είσαι και στον αέρα, έχεις και ήχο. Βρισκόμαστε στα δεύτερα όρτσα. Τα σκάφη ανεβαίνουν πάλι στη νούμερο 1. Παρακολουθούμε την ομάδα από την Αγγλία με το νούμερο 16 από ό,τι βλέπω. Έκανε μια αλλαγή πορεία σε ένα τάκ. Βλέπουμε την προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Αγγλίας.
Βλέπετε ότι κάποιοι αθλητές κάθονται από την αριστερή πλευρά και κάποιοι από τη δεξιά. Αυτό είναι όσο αφορά το ταξίδεμά τους για να κάνουν το σκάφος να πάει πιο γρήγορα. Βλέπετε αλλάζουν συνέχεια θέσεις, τριμάρουν το πανί. Ο κυβερνητής είναι στην πρίμη, στο πίσω μέρος του σκάφους. We are in the middle of upwind. They're going up to mark number 1 for the second time. You can see the first boat, Italy, with boat number 14. They have 20 meters, almost 20 meters distance from the second one. The second one is from Greece with boat number 78. As you saw, the boat turned and the crew members changed sides. So you see how they put their feet outside the boat. It's for the boat to have a straight line in the water and going faster. We'll go to the second boat from Greece. Is boat number 78, as I said to you before. I'm going near them. Here it is, the second boat, the Greek boat. Very proud of them. Now let's go to the action from inside the boats. We are looking at Portugal. Now we are looking at Malaysia. And this is Italy. The first
boat with boat number 14 needs less than 100 meters to reach mark number 1 for the second time. This is their second upwind. You will see a different mark. Actually, it's an orange mark now, because as we told you before, the wind changed a little bit to the left, so the race officer decided to have a new mark for new mark number 1. So the Italian crew, they are leading the race from the beginning. Actually, I don't think that they will face any problem finishing in the first position, finishing in the first place. They are followed, of course, by the Greek team with number 1125, with boat number 70. So let's see them. Now that the mark has changed, we don't have an offset. They will bear away directly after rounding mark number 1, and they will sail downwind to the finishing line. Here they are. This is their last tag before rounding mark number 1. Here you see the new mark, the orange one. So, the boat from Italy. A very nice race for them. Boat number 14. Boat number 14. Here they are, rounding mark number 1. Taking up their spinnaker, bearing away, and go directly to the finishing line. We are expecting the next boat, which is from Greece. We are expecting the Greek team. You see them here, getting prepared also to round mark number 1 and take up their spinnaker. They need to work all together, be very synchronized, in order not to make a mistake. Here they are, with bow number 78. Bow number 78. You see here? The girl, as she's taking up the spinnaker, and now taking down the jibe, in the third place, we have to wait for a few moments to see the third crew. It's όμως και από το χάρι from Italy also with bow number 2. Μισό λεπτό να δούμε μέχρι να έρθει ένα πλάνο και από ψηλά. Ήδη τα σκάφη, 2 κατεβαίνουν, τα άλλα ανεβαίνουν ακόμα. Για να δούμε λοιπόν. Συνεχίζεις Έλληνα. Here they are. Also from Italy. In the third place, and now in the fourth and fifth place we have the boat from Malaysia and from Italy. Boat number 10 and boat number 11. Θέλω να πω ότι το τρίτο σκάφος, το ιταλικό, με το Φραντζέσκο Λανέρα, είναι 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σε αυτή την κατηγορία. Για να δούμε λοιπόν, Χάρη Γανιάτσας, και τι μας δείχνεις Χάρη, για πάμε.
σκάφος που βλέπετε, το δεύτερο δηλαδή, είναι ο Νούτσος, ο Στέλιος, που είναι και πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου 78, που είναι και διοργανωτής όμιλος. Και βέβαια, τι άλλο που του κάνεις, να του πεις συγχαρητήρια. Κάνουμε μια βόλτα και μέσα στα σκάφη. Πάμε πρώτα στην Πορτογαλία. This is the boat from Portugal. Asia boat. Εξαιρετική εμφάνιση από τους αρτές της Μαλαισίας. Είπα στην αρχή ότι σε ένα σκάφος μπορεί να είναι 4 μίνιμουμ ή έως 6. Εδώ, όπως σας είπα, είναι περίπου 5. Έχουν διαλέξει να είναι 5. Συνεχίζουμε λοιπόν. Και εδώ είναι το ιταλικό σκάφος. Μερικές φορές έχει σπασίματα, είναι από το ίντερνετ. Πάρα πολύ ωραία. Και γυρίζω στο χάρι τον Γκανιάτσα πάλι. You can see the second boat is from Greece with boat number 78. This is the president of the club 78. I think that's the reason he chose that number, Stelios Noutsos. We follow him to the finish line. Τον τερματισμό. I am
I'm following the first boat, the boat from Italy with boat number 14. As they are reaching the finishing line, you will see them in a few seconds jibing and sailing towards the finishing line. They managed to get in front of all the other boats from the beginning and keep this place till the end. Here they are, just watch them as they're jibing, see? They are getting prepared now. They need only 20 meters to cross the line. A very nice race for them. Italy with boat number 14 will finish their first race in the first place in just a few seconds. Here they are. So we have Italy, boat number 14. And we are expecting the second boat from Greece with number 78 on their boat number, reaching the finishing line in a minute. So Greece with boat number 78 finished second in the second place. We have Italy with boat number 2 finishing now. We have the boat from Malaysia and also the boat from Italy. They are really fighting for the fourth place. And I believe that the boat from Italy will cross the line. Yes, they crossed the line first, in front, not first, in front of the Malaysian boat. So we have Italy, boat number 11, and then we have Malaysia, boat number 10. Another boat from Italy with boat number 9 crossing the line now.
Italy and Greece for the next 2 places. Italy 5 and Greece 1. Ukraine 22 now crossing the line, and Greece 13. We also see the jury boat. Another boat from Greece with boat number 17. And now we have the boat from Romania 12, Canada 6 and Portugal. Oh, Canada and Portugal fighting till the last moment. Canada 6 and Portugal 4 on their bow numbers, their bow numbers. We have the crew from Great Britain coming now, approaching the finishing line with bow number 16. 3 more boats to remain for this race to be concluded. Now we have the boat from Greece also with number 8. Boat from Italy with number 3 and 1 more boat from Greece, I think. We'll see, to conclude this race. You see them here looking very happy. Let me take this chance and remind you that you are watching Hellenic Sailing Federation's channel on YouTube. We are broadcasting live from Athens, the 2024 World Championship, Platu World Championship. If you like what you see, please join our channel and you will get many notifications for the other events to come, and of course you will be able to see the whole
World Championship. So the last boat is from Greece with number 21 on their boat, and this is the last boat. So I remind you, YouTube channel, Hellenic Sailing Federation's YouTube channel, live from Athens, Platu World Championship 2024. Πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν την πρώτη ιστιοδρομία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πλατού. Ας δούμε και τους χορηγούς του πρωταθλήματος. Βεβαίως η διοργάνωση, όπως από εδώ και πέρα στο εξής, για όλα τους αγώνες θα είναι η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και βέβαια θα... Ένα λεπτό, 10 λεπτό. Και... Ένα λεπτό, 10 λεπτό για τη δεύτερη. Και ένα λεπτό, 10 πιο καλύτερα, πάρε το από τώρα να τελειώνουμε. ιστιοδρομία. Και ετοιμάζεται η δεύτερη ιστιοδρομία, έχει φτιάξει καλύτερα. Θέλω να πω για τον Γιώργο τον Σκλαβούνο. Είναι ένας officer, ο οποίος πολύ γρήγορα εδώ, σε αυτή την περίπτωση τη δικιά μας, μπήκε γρήγορα στο νόημα, γιατί δεν πρόκειται για επανάσταση πια. Και έχει άμεση συνεργασία με την ομάδα των live μεταδόσεων, έτσι για να μπορούμε να κάνουμε και να ξέρουμε ακριβώς και εμείς τι δείχνουμε και τι πρέπει να δείχνουμε. Αυτό είναι μεγάλη και αποτελεί προτεραιότητα για μας, και το έχουμε εξηγήσει στην Ομοσπονδία, ότι οι race officer θα πρέπει μέσα πλέον στα νέα καθήκοντά τους να μπορούν να ενημερώνουν άμεσα και την ομάδα μας. Αυτή είναι βασική προϋπόθεση πλέον για ένα race officer. Ας δούμε λίγο την προετοιμασία άμεσα από τα σκάφη. Εδώ είπαμε είναι η Πορτογαλία. Όμως τώρα έχουμε πάρει και κάποιες συνεντεύξεις, 5 λεπτά θα δείξουμε και μετά πάλι θα ξαναμπούμε στον αέρα. Για πάμε λοιπόν να δούμε τις συνεντεύξεις που πήρε η Έλληνα Δημητρακοπούλου. We have the Romanian team with us, and your name? Hey, my name is Alex. Perfect. How long have you been here? Have you been a lot of days here? We arrived here 3 days ago. Okay. So you've been on the water? We've been on the water, and we hope today we're going to get faster on the water. There is no wind at the moment, but we hope. We hope that the wind. What do you think of the race area here? Hey, I love Platu. I am so happy that this event is made possible here in Athens, and of course we like Greece, so that's why we're here. Tell me a few things about your team. Have you been sailing together a lot of time? We know each other for a lot of time. We sail different boats, okay. And 2 of us have previous experience on Platu here in Athens. Perfect. But the rest are the first time on Platu today. So you are more experienced than them? No, they are more experienced, but they don't know the boat. Oh, okay. Yet. What's your goal then? To have fun. To have fun. The best goal ever. The best goal. And then we'll see. Then we'll see. You know that. Last. And not finish last. Yeah, exactly. That's a good goal. That's a good goal. You know, you will be live on the YouTube channel, and maybe in the next days you will have a camera on your boat. Bravo. Yeah. Very so nice. You will be able to see yourself sailing. Yeah, we'll have to speak maybe less and nicer. Nice. Okay. Thank you very much. We'll be seeing you also on the water, and we will be talking again. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. We have with us the team from Malaysia. Good morning and welcome to our country. Good morning. Please tell me your name. My name is Muhammad Uzair Amin bin Muhammad Yusuf. Okay, and you are the helmsman. Yeah, I am the helmsman. I would like you to tell me a few things about your team. If you have sailed a lot of time together, it's your first time. Yeah, this is my first time we rebuild this team. We have Hafiz, Wa, Hazim and Tom. We are different state, different pekerjaan lain ni.
different working background. Yeah. Okay. Working background. Okay. Then before we come here, we training 1 week. Only 1 week? Only 1 week. Wow. We want to. Do you feel ready? Do you feel prepared? Yes. 80% ready. Yes. So we come here. We make more experience for the World Championship. Have you been sailing on our race here? How long have you been here? Last time I come here for dinghies, for 20s. Wow! Yeah. So you know the area. Yeah, I know a little bit. Okay. So, yeah. And what's your goal for this race? Gain experience? Gain experience and make we all do the best. So And make the country proud. Yeah. And make the country perfect. You know that there will be live streaming, and you also have a camera on your boat. So we will be watching you with very much joy to see how the things are in the boat, on the boat actually. Do you feel stressed about that? No. A little bit, maybe. I don't know. Pressure is always there, but it's a good pressure. And you will have the chance to see yourself sailing afterwards. Yeah. I think it's a good experience, don't you think? Definitely. Thank you very much. Welcome again to Greece, thank and you. we will be talking during the next days. Thank you very much. Thank you again. Thank you so much. Good morning. I would like to welcome you to our beautiful country. It's a very sunny day today. We hope that we will also have wind. We have the Italian team with us, 5 times world champion, and 2 times they have won the World Cup. Am I right? Yes, all Okay. right. First tell us your names, please, so we can... My name is Francesco Lanera. And He's the owner, The of owner the, of boat, the the boat. boss And of the team, and I'm Paolo Chan, the helmsman. have you been a lot of days here? Have you been on the water? Yes, Yes, yesterday yes. we have been training And what do you think couple of of hours. the place here? It's a good place. Wind no dark, but it's okay for this boat for good enjoy. Tell us a few things about the boat. The crew, you are 5? The crew is Paolo Chan helmet, tactic Paolo Montefusco. She's also the sailmaker. The sailmaker of most used sails for this boat. Perfect. Paolo Bucciarelli alle Dreaming, and the bowman is Roberto Santomanco. Okay. I think the goal to this year is also to win the championship. Am I right? What's your goal? It is too early to say that. We normally know that the top teams at the World Championships are always well prepared and trained. And so it will depend on the wind conditions. Apparently we will have a very light week. Do you prefer light or stronger winds? Is it maybe a little bit stronger because we are heavy as a configuration of the team. How long have you been sailing, the 5 of you all together? I mean, they have a very solid team, and sometimes I join this team, and for me it's a great pleasure to sail with them. But it's not the first time. I mean, we have won a couple of Italian championships together. So this year we are the Italian champion, and so we train for this event. Perfect. The race will be live online on the Hellenic Sailing Federation's YouTube channel. Yes. And you will also have a camera, at least today, on your boat, so we may see your effort better. What do you think of the live broadcasting? Do you think that it's good for you? I mean, you can see afterwards the race. What do you think about that? I think that, of course, for the class and for sailing in general is a very good media to be used. Of course, you must remember that you have the camera on board, so you got to try to keep the stress down and keep cool, say always the things in the right way to the other guys in the team. Fortunately, the sound is off.
Με γενική ανάκληση. They tried to start the second race, but we had the general recall because almost everybody started before the signal. So now we will have a second try for the second race. Let's see whether they will, the race officer will choose Papa or black flag for this start. We will find out. We need only 20 seconds for the second start and we will have black flag. They just announced that we will have black flag. Black flag. 10 seconds for the signal. This was the signal, 5 minutes for the start with black flag, which means that whichever crew is in front of the line before the signal sound, they will be disqualified. We have a little bit stronger wind, which is very promising. We have 8. Θέλουμε λοιπόν 5 λεπτά για την κίνηση, για την ακρίβεια 4,5 τώρα. Ας δούμε και μέσα από το σκάφος την προετοιμασία που κάνουν τα σκάφη και ξεκινάω με πρώτο σκάφο στην Πορτογαλία. Τους βλέπετε, ετοιμάζονται. Σηκώσει και μαύρη σημαία που σημαίνει ότι όποιο σκάφος είναι έξω αποκλείεται για αυτή τη σταδιοδρομία. Ας δούμε όμως και το σκάφος της Μαλαισίας. Εδώ είναι. Τους βλέπετε. Είναι έτοιμοι όπως δείχνει. Ετοιμάζονται οι άνθρωποι για την εκκίνηση. Είναι προσεκτικοί πάρα πολύ. Και εν συνεχεία ας δούμε και τους Ιταλούς. Εδώ είμαστε. Η Ιταλική ομάδα. Μία από τις ομάδες, γιατί οι Ιταλοί έχουν κατέβει με 1, 2, 3, 4 σκάφη. Λοιπόν, και εδώ είναι οι Ιταλοί, ετοιμάζονται και αυτοί που βλέπετε με την εκκίνηση, προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη θέση και εμείς βέβαια θα σας δείξουμε την εκκίνηση όπως ο Χάρης ξέρει, δεξιοτέχνης στην κυριολεξία. Αυτός είναι ο Χάρης. Λοιπόν, για να θέλω να μαθαίνει ο κόσμος όσο μπορούμε, δεν μιλάμε ιστιοπλοϊκά, απλά μιλάμε όσο πιο απλά μπορούμε για να καταλάβει ο κόσμος. Βλέπετε δεξιά λοιπόν το μπλε σημαίακι, το μπλε σκάφος με το κίτρινο σημαίακι και στην άλλη ένα κίτρινο σκάφος που σκοτώ. Αυτή είναι η νοητή εκκίνηση, είναι αυτό δηλαδή που θα ρίξω τώρα με το Χάρη, αυτό είναι. Είναι το σκάφος εδώ και το σκάφος κάτω που βλέπετε. Το κατάρτι του σκάφους είναι η νοητή γραμμή εκκίνησης μέχρι κάτω το σημάδι που βλέπετε το σκάφος, το φουσκωτό. Λοιπόν, αυτή είναι η εκκίνηση. Και φεύγουμε από εκεί, ωραία, ανεβαίνουμε σιγά, επειδή, μισό λεπτό αν θες Άγγελε, επειδή ο αέρας είναι κόντρα,
δεν μπορούν τα σκάφη να βρισκούν στο πανί, άρα θα πάνε κάποια λίγο δεξιά, ακόμα εδώ, ή τώρα φουσκώνουν τα σκάφη. Και από την άλλη μεριά, τα πανιά εδώ πάλι, για να πάνε στη σημαδούρα επάνω την 1. Για δείτε πώς πάει, ανεβαίνει. Μπράβο. Περνάει. Δεύτερη σημαδούρα, μεταξύ η 1 και η offset, είναι περίπου πολύ κοντά και εκεί η πλεύση είναι πλαγιοδρομία. Τώρα, όπως κατεβαίνει το σημάδάκι κάτω, ο αέρας είναι πίσω. Είναι στην πλάτη και αυτό λέγεται πρίμα. Κατεβαίνει λοιπόν κάτω, περνάνε μία από τη δύο όποια θέλουν τη σημαδούρα, ανεβαίνουν πάλι επάνω, περνάνε την 1 και την offset κάτω και κατεβαίνουν συνέχεια μέσα από εδώ και πάνε εδώ που είναι ο τερματισμός πια, στο ίδιο σημείο που εκκίνησαν. Αυτά λοιπόν είναι, για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε κατανοητό αυτό. Εδώ είναι και οι χορηγοί μας, θα τους πούμε μετά. Πάμε όμως τώρα στην εκκίνηση παρακαλώ. Έλενα, είσαι στον αέρα. We need 30 seconds for the second race to start. This is their second effort. We have the one general record. Now we have the start with black flag. 10 seconds for the boats to start sailing upwind. The wind is stronger, 8 to 10 knots. We have, you can see them shouting, you can hear them shouting. 10 seconds. Wow. Oh, we have 3 seconds. They have just started sailing upwind. We have some boats, as they are informing us, that are BFD, they're disqualified. We will see the number of the boats who are disqualified later. I think that the Greek team with the boat number 17 is one of them, but I think it's one of them, but we will see at the end of the race. So they have just started sailing upwind to mark number 1. We have the distance now between the starting line and the mark number 1 is longer because we have stronger wind. So the race officers adjusted the race area to the new conditions. I am at the left side of the race area, following them upwind. From the other side, from the right side of the race, you can see the Malaysian and the Italian boat, and the boat with the black sails are the Portuguese. We are 50 meters from the start line. They're going upwind to mark number 1. The weather conditions are
perfect for this race. Not much air, but not that less, so the boat can sail. Βρισκόμαστε στην δεύτερη ιστιοδρομία, στα πρώτα όρτσα για την νούμερο 1. Είμαστε περίπου στο κέντρο του στόλου. Η ένταση του ανέμου έχει δυναμώσει, πρέπει να έχει πάει γύρω στα 12, ίσως και παραπάνω, μίλια περίπου. Εδώ βλέπουμε το ιταλικό πλήρωμα με το νούμερο 2, number boat. Βλέπετε πως έχουν βγει στα ρέλια και κρέμονται. Φοβερή η προσπάθειά τους. Από κάτω φαίνεται η καρίνα του σκάφους και το τιμόνι. Είναι διάκριτα τα νερά, πολύ καθαρά. Βλέπετε πως τραβάνε το σώμα τους και την πλάτη τους για να γύρουν το σκάφος και να το ισιώσουν για να πάει ακόμα πιο γρήγορα. Βλέπετε φοβερή προσπάθεια να πλησιάσουν κιόλας. Είδαμε την προσπάθεια των Ιταλών. Θα ανοίξουμε το πλάνο μας για να δούμε όλο τον στίβο, πώς κινείται. Έχουμε καλύψει αρκετά μέτρα, περίπου τα μισά για την νούμερο 1. Ανοίξαμε το πλάνο μας, θα κατευθυνθούμε πιο αριστερά, να δούμε και τα υπόλοιπα σκάφη. Πλησιάζουμε ένα ακόμα σκάφος, είναι με ελληνική σημαία, ελληνικό πλήρωμα. Βλέπετε εδώ την προσπάθεια από τους Έλληνες. Έχει το number boat 1. Βλέπετε μεταφέρονται. Θα πάνε να κάνουν αλλαγή πορεία σε ένα τάκ. Θα το τραβήξουμε αυτό, το πώς γυρνάει ένα ιστιοπλοϊκό. Βλέπετε κατευθείαν πήγανε στην άλλη πλευρά, πολύ γρήγορα. Εντάξει, για να δούμε λοιπόν. Μέχρι χθες μας έχουν δει αυτή την ομάδα του live stream που αποτελείται από τον Χούκουλα που έχω δίπλα μου, τον Άγγελο, τον Χάρη τον Κανιάτσα, τον Καλογερή, την Έλληνα Δημητρακοπούλου,
την Μαργαρίτα την Βλάχου, τη Σουλιώτη και τον Τζότρα αυτή την εποχή. Έλεγα λοιπόν, μας έχουν δει 340.000 μέχρι στιγμής. Έχουμε 50 ώρες συνεχούς παρακολούθησης. 50.000 ώρες συνεχούς παρακολούθησης. Έχουμε εμφανίσει 2.750.000. Έχουμε τώρα χώρες, 67 χώρες παρακαλώ. Πάμε στις ηλικίες, πάμε στο φύλο πρώτα. Έχουμε 36,3 γυναίκες, 63,7 άντρες. Έχουμε 18 ηλικία έως 22 χρονών, 10,9. 25-34, 6,7. 31-44, 22%. 45-54, 42%. Εδώ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή τις ηλικίες. 55-64, 10%. Και 65 πλάς 9%, 8,5 δηλαδή ακριβώς. Αυτά είναι τα στοιχεία. Θα τα επαναλάβει και ο Άγγελος στα αγγλικά τώρα. Λοιπόν, πάμε Άγγελε. Up until yesterday, we've had 340,000 views, we've had 50,000 hours of continuous watch time, we've had 2.7 million impressions, 36.3% of our audience is female, while the rest is male, and from the ages of 18 to 22, we have 10.9%, from 25 to 34, 6.7%, from 35 to 44, 22%, from 45 to 54, we have 42%, and from 55 to 64, we have 10.2%, and 65 plus is 8.4%. And we have 67 countries from all over the world watching us. Πάμε τώρα να δούμε την Έλενα. Έλενα, είσαι στον αέρα και είσαι και τον ήχο. Δούμε όμως τι γίνεται και στο σκάφος του καθενός. Τώρα θα σας δείξουμε και τα σκάφη. Πάμε. Εδώ είναι λοιπόν, εδώ είναι και χαμηλά, και είναι και χαμηλά. Εδώ είναι η Μαλαισία. Εδώ είναι η Μαλαισία που σας είπα. Εδώ είναι η Ιταλία. Και
Εδώ είναι η Πορτογαλία, αλλά έχουν κάποιο πρόβλημα, βλέπω. Θα δούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις προσπάθειες των αθλητών. Μαργαρίτα, θα πας εσύ τερματισμό γιατί δεν έχουμε ήχο από την Έλενα. Με άκουσες? Πήγαινε τερματισμό, συγγνώμη, σημαδούρα 1. And now we have the Greek, the crew from Greece with bow number 1, now passing, rounding, mark number 1. In the third place we have the Italian crew with bow number 14. In the fourth place, Italy with bow number 11. In the fifth place, Ukraine with bow number 22. Oh. Then we have again Italy with bow number 9. Greece with bow number 13. Greece with bow number 78. Italy with bow number 5. Then we have Canada number 6. Portugal with bow number 4.
κάνει να σε πετάξεις πάλι απ' έξω. This Portugal boat. You see the action from the side. Also Malaysia boat. And Italian boat. Now we see all the boats from Harry Ganyatsas. We are in the between mark number 1, mark number 2 and mark number 3. You can see the first boat, the Italian boat, with boat number 2 and the sail number 243. We go, excuse me, it's mark number 4 down, not 3. We are in the between. They did the halfway there. I'm going to turn slowly to show you the rest of the race, the rest of the fleet. Here you are, that's the second boat, it's from Greece. With boat number 1. Πάμε όμως στο Χάρη για να δούμε από κοντά, από πάνω. Χάρη, είσαι στον αέρα. Δεν μπορεί. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Βλέπουμε πλάνα από το Χάρη. Το Γανιάτσα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι το σκάφος που προηγείται.
τώρα με πληροφόρησαν θα έχουμε αλλαγή 10 μοίρες από 180 σε 170 μοίρες. Is about 150 meters from gate 4. We will have another change in the mark in this race also, in mark number 1. We will see the flags on the race committee boat, on the race committee motorboat near the gate. So let's sum up. We see Italy, boat number 2, now jibing and sailing towards the gate. They are leading this race. They finished third in the previous race and now they are in the first place, followed by a Greek crew with boat number 1. So let's see what will happen during the second upwind and if we will have any change in the places. Less than 800 meters for the crew to round. I think that they will round the left, the right mark as we are going downwind. Let's see. So I can see the flags on the motorboat, so I can inform you that we have the wind changed a little bit to the left again. So we have a new mark again, like in the previous race. So let's see. Let's see our crew getting ready to take down the spinnaker, round the mark and start sailing to the new mark number 1. Italy, boat number 2. You can also hear the motorboat signaling the change. In the second place we have boat number 1, Greek team. They're taking their spinnaker down also and heading up to mark number 1 in a bit. Here is the motorboat. In the third place we have 2 teams from Italy fighting for the third place, boat number 14 and boat number 11. They just took their spinnaker down, their jib up. So Italy 14 now rounds mark number 4 and at the same time a few moments behind Italy, boat number 11, followed by Ukraine 22. Then we have Canada 6. You hear them shouting. The Greek and the Italian team are shouting as they're rounding mark number gate 4. So let's follow them to mark number 1 again, to the new mark. A small dispute between the Greek and the Italian team, but now they are calm and they are sailing upwind.
We are in the second upwind. You can see the first boat, the Italian boat with boat number 2. We are in the middle between Mark 4 and Mark. No, we're not in the between. We're in the 1/3 of the course. This is the boat with a mobile phone on the Για να δούμε λοιπόν. Πορτογαλία, Πορτογάλ. Βλέπετε, ανεβαίνουν όρτσα. Μαλαισία. Βλέπετε το σκάφος του Μαλαισία. Τις προσπάθειες. Πάμε και τώρα και στους Ιταλούς. Εδώ είναι οι Ιταλοί. Βλέπω ότι είναι όλοι στην αριστερή μεριά και κρέμονται. Για να, όσο το σκάφος είναι φλά, τόσο πάει πιο γρήγορα. Αυτό βλέπετε λοιπόν, μόνο ο κυβερνήτης είναι εδώ. Οι υπόλοιποι κρέμονται όλοι αριστερά εκεί. Ας δούμε και από ψηλά. Το σκάφος από την Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι είναι. Θέλω να σας πω ότι η κυβερνήτης του σκάφους, βλέπετε, είναι το κοβόι, ο Νικήτας. Είναι δύο μεγάλων αθλητών της αρχής από τις κυρίες, τη Ρουσάνα Ταράν, 3 Ολυμπικά μετάλλια σε 2 διαφορετικές κατηγορίες. Ο πατέρας του είναι ο Γιούριος το κοβόι, ένας πολύ μεγάλος αθλητής επί εποχής της Σοβιετικής Ένωσης, αντίπαλος του δικού μας του Εμίλιου και βέβαια προπονητής του στη συνέχεια, που μαζί πήρανε 5 παγκόσμια και 7 πανευρωπαϊκά στην κατηγορία φιν μιλάω. Ο μικρός το κοβόι λοιπόν, η μητέρα του όταν ήταν έγκυος έμενε στο σπίτι μας, γεννήθηκε και συνεχεία ξεκίνησε η ιστιοπλοεία στον Ολυμπιακό. Βεβαίως, στη συνεχεία, όταν έγινε μια αλλαγή στον Ολυμπιακό, ορισμένοι αθλητές πήγαν σε άλλα σωματεία και μεταξύ αυτών πήγε στον ναυτικό μου βουλιαγμένης ο Νικήτας στο κοβόι. Αυτός είναι λοιπόν Νικήτας στο κοβόι, παιδί γιος πολύ μεγάλων αθλητών, με μεγάλη ιστορία. Ας δούμε όμως τώρα και τι γίνεται στα σκάφη μέσα. Οι Ιταλοί είναι εδώ, τους βλέπετε, είναι μπροστά και κρέμονται όλοι. Εδώ είναι οι Πορτογάλοι. Το ίδιο στέλνει και αυτοί που τους βλέπετε. Και φυσικά έχουμε και τους αθλητές από τη Μαλαισία στο ίδιο πλάνο και αυτοί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μέσα από τα σκάφη την προσπάθειά τους. Ας δούμε όμως και από ψηλά, το Χάρη τον Γκανιάτσα έχει τον πρώτο αθλητή, αν δεν κάνω λάθος, τους Ιταλούς. Εδώ.
Λοιπόν, και στο σκάφος της Πορτογαλίας να δούμε. Εδώ είναι, να το. Εδώ είναι οι Πορτογάλοι. Τους βλέπετε. Κοίτα εικόνα. Και εδώ, και τούτο. Αυτός είναι πίσω το Πλάτο, είναι και ο σκάφος. Και τώρα, αχ, το χάσαμε. Για να το δούμε όμως τώρα. Το χάσαμε αυτό. Να το. Εδώ είναι οι ακτές από τη Μαλαισία. Χάσαμε το τάκ, δεν πειράζει. Και άλλα θα πάνε σε άλλα σκάφη, έτσι. Βέβαια, σε άλλα συνέχεια στα κάθε μέρα θάλασσα. Και χάζει γκανιάτσας από ψηλά, φοβερά πλάνα. Εδώ είμαστε. Τώρα πάμε λοιπόν κατευθείαν για τη σημαδούρα 1, είναι το δεύτερο πέρασμα και μετά εν συνεχεία τερματισμό. Η Έλενα είναι στον αέρα. Πάμε, Έλενα. The boat from boat number 2. You see them taking their jib down, so they will have clear wind to both their sails as the spinnaker and also the mainsheet. They're quite relaxed as their distance
from the next boat is quite big. You also see the boats who are going upwind. This is their second race for today. I will try to go closer. The wind is stronger. We have 10 to 12 knots. The second boat is also from Italy, and their boat number is 11. So Italy boat number 11 in the second place. Let's see them now. Here they are, as they are sailing downwind also. In the third and the fourth place we have also a boat from Greece and a boat from Italy. They are fighting for the... there we have 3 boats fighting for the third place. 2 boats from Greece and 1 boat from Italy. We have Greek with boat number 78. We have a Greek team with boat number 1 and the Italian team with boat number 14. Those 3 boats are fighting for the third place. It will be really very interesting, very exciting to see them fighting for the third place, because I really believe that, of course, the winner is the Italian boat. There is no doubt about this, and in the second place also the Italian boat. So let's see what will happen in the third place. If there will be any changes or not. I am following the first 2 because the first boat only needs 400 meters to reach the finishing line. So let's go closer. We are following the Italian boat. Let's go even closer without, of course, making their life difficult. We are trying to stay close but not annoy them. They need 400 meters to reach the finishing line. You are always watching the Hellenic Sailing Federation's live broadcasting.
can see the helmsman always watching his sail. We need 200 meters. As I told you before, the wind is stronger and also the waves are a little bit bigger. We have south wind. Which is very common in a day like that, it's a very hot day. Εδώ είμαστε λοιπόν, ιταλικό σκάφος, αυτό το σκάφος που προηγείται. Σας είπα προηγουμένως ότι ο άνθρωπος αυτός είναι 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Ήρθε η Μαργαρίτα. Ωραία λοιπόν. Τι τη Μαργαρίτα, πούτη. Βλέπετε την προσπάθεια. Και ας πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Έχει η Μαργαρίτα ορισμένα άλλα σκάφη. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε την Ελλάδα και τον Καναδά να έχουν συναγωνισμό. Η Ελλάδα περνάει βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και ωραίο πλάνο εδώ πάλι επίσης. Τα σκάφη που κατεβαίνουν για τερματισμό. Και μέσα από τα σκάφη η προσπάθεια. Ιταλία, Μαλαισία. Και πάμε στην Έλενα τώρα. Έλα Έλενα, για πες μας που είναι ο στίβος αυτή τη στιγμή και πού βρισκόμαστε ακριβώς. Only 100 meters for the first boat to cross the finishing line. Of course, it's the boat from the crew from Italy with number 2 on their bow, with bow number 2. They managed to lead the race since the beginning, and actually there's a very big distance between them and the rest of the fleet. A very nice race. Of course, we are talking about the world champion. So it's a very experienced crew. 50 meters for them to cross the line.
20 meters. And in a few seconds they will hear the finishing signal and you will see them taking the spinnaker down. Here they are. They just finished and they are very, very happy. So let's see who will finish in the second place, and especially who will finish in the third, in the fourth, and in the fifth place, because as you remember, we had a very big fight between 2 Greeks and 1 Italian boat. So it will be very, very interesting to wait and see what happens, what will happen. Of course, in the second place, we have also a team from Italy with boat number, let's see in a few seconds, with boat number 11 I think, but let's see. So yes, we have the boat from Italy with boat number 11 crossing the finishing line, and I'm really very anxious to see who will finish in the third place. So let's see. Will it be the Italian with boat number 14 or the Greek team with boat number 1? So it's the Italian crew, Italy 14, and then we have Greece with boat number 1, and then Greece with boat number 78. So 3 Italian crews. We are waiting for the rest of the fleet to approach the finishing line. We are in the finish line. The Italian boat with boat number 5 is almost in the finish line. And then we have the Ukraine with boat number 22. Now we continue with the rest of the boats. They are approaching to the finish line. We continue with Italy, number 9. That's almost there. Then we have Portugal, number 4. And then we have Greece and Canada with number 6. We continue with Malaysia, number 10. We continue, we have Greece, number 8, boat number 8.
have 4 boats left. They are coming. We continue with the last boats. We have Greece 17, Greece boat number 21, we have Italian boat number 3, and the last that is approaching is from Romania with boat number, I'm gonna turn you to watch it, Romanian with boat number 12. It's approaching to the finish line. And that's the last boat. The race is over.
Ενώ βλέπουμε λίγο τους χορηγούς μας, ας δούμε λοιπόν, είναι η χορηγή του πρωταθλήματος, Platu25 World Championship, Άνθες Ριβιέρα, 23 με 29 Σεπτεμβρίου. Λένε πάνω ότι οι αγώνες θα είναι live από την ομάδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η οποία είναι Άγγελος Κούκουλας, Χάρης Γκανιάτσας, Θοδωρής Καλογερής, Έλληνα Δημητρακοπούλου, η Βλάχου, η Μαργαρίτα, η Σουλιώτη και ο Τσότρας, ο Αντώνης. Και φυσικά έχουμε και το Τζέλο καμιά φορά στα ντρόν. Αυτά είναι, βλέπετε τους χορηγούς λοιπόν. Όμως είναι και η χορηγή της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Είναι αυτοί που πίστεψαν σε εμάς από την πρώτη στιγμή και μας έχουν εξοπλίσει με ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε το Mediterráneo, το Blue Mediterráneo, είναι ένα ίδρυμα που ασχολείται πολύ με τα αμαία και βεβαίως ποιος δεν θυμάται εκείνο το τραγικό που είχαμε τη χορηγία για τα αμαία από το ίδρυμα Νιάρχος και στέλνανε οι κακεντρικείς αυτοί άνθρωποι να μην γίνει χορηγία. Μπας και πάμε τις εκλογές, Θεέ μου. Τι εσκρότητα απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Όμως αυτό δεν το έκανε κανένα παιδί τον αμαία. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι σπουδαία λοιπόν. Και προχωράω. Εταιρεία Αρένα είναι η εταιρεία που δίνει τις ελληνικές μας ομάδες. Η εταιρεία Πάραλος είναι μια εταιρεία που έχει διαθέσει μηχανήματα αξίας 15.000 ευρώ. Τώρα μάλιστα μας πάρει και ένα άλλο μηχάνημα. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κύριος Χριστόπουλος ο Γιώργος και πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου. Και τώρα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτός είναι ο Χριστόπουλος λοιπόν και πάμε εν συνεχεία στον Αιγαία. Είναι μια εταιρεία της οικογένειας του κ. Μαρτίνου που πραγματικά μας έδωσε και αυτός μηχανήματα αξίας, αυτής της αξίας των 15.000 ευρώ. Βέβαια, από την άλλη μεριά έχει φέρει επίσης 3 φουσκωτά στην Ομοσπονδία, 2 αυτοκίνητα βαν και ένα ειδικό φουσκωτό με μετρολογικό σταθμό επάνω. Τι άλλο από το να τους πει κανείς, σε όλους αυτούς ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε και στους χορηγούς, τους απλούς, τους υποστηρικτές θα έλεγα καλύτερα. Είναι εταιρεία PTS, είναι εταιρεία του Πάνου του Πιερίδη, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Από την πρώτη στιγμή μας πίστευσε, ήταν δίπλα μας με συμβουλές με τον Δημήτρη το Φαλιάκη, ο οποίος είναι ο τεχνικός εκεί διευθυντής. Όλα αυτά και ακόμα όταν χρειάστηκε μας έστειλε τον κύριο Φαλιάκη να παίξει μαζί μας και το έκανε. Τι άλλο να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο. Εν συνεχεία έχουμε το Χάρη σε ζωή. Είναι μια πρωτοβουλία θα έλεγα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών το Χάρη σε ζωή λοιπόν ασχολείται με τον μυαλό των οστών. Και έχουμε ακόμα και άλλα τρεις ακόμα κάμερες που μας χάρισαν ο κύριος Τσοκαλάς ο Λάμπης από τον Αναυτικό Όμιλο Βόλου, ο κύριος Ηλίας Κουτρομιχάλης και η εταιρεία ODS του κύριου Δρούγκα. Αυτά λοιπόν από τους χορηγούς μας και ας συνεχίσουμε συνεντεύξεις μέχρι να δώσει χρόνο ο κύριος Κλαβούνος. Σε 4 και 20. Ναι. Πάμε λοιπόν λιγάκι. Φύγαμε. So I would like to thank you. We will talk again, maybe on the water and also the rest of the days. Welcome again to Greece. Thank you. Thank you very much. Έχουμε μαζί μας ένα ακόμα ελληνικό πλήρωμα, Ανακόντα το όνομα, και θα μας μιλήσει ο καπετάνιος, ο οποίος έχει στο πλήρωμα και την αδελφή του. Θα μας πεις και γι' αυτό, πόσο εύκολο είναι. Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά το συζητάγαμε χρόνια ότι θέλουμε να βρεθούμε στο ίδιο σκάφος και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα.
Της το φύλαγα λίγο έκπληξη και της το είπα τελευταία στιγμή και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ωραία, χαίρομαι. Ναι. Για πες μου λίγο τώρα για τον αγώνα. Καταρχήν το πλήρωμά σου, αν θέλεις, μπορείς να μας το συστήσεις. Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης Σταθόπουλος, είναι η Ναταλία μας και είναι και ο Γιάννης Αστερίδης. Αυτοί είμαστε η πεντάδα. Η Στελίνα, ναι. Νομίζω ότι φαίνεσαι ούτως ή άλλως στην κάμερα, γι' αυτό δεν σε ανέφερα. Και ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε από την Ναταλία φυσικά. Και όταν μας το πρότεινε, νομίζω ότι για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρω ότι είσαι πολύ έμπειρος καπετάνος, αλλά θέλω τώρα να μου πεις εδώ στο συγκεκριμένο σκάφος με το συγκεκριμένο πλήρωμα. Έχεις κάνει προετοιμασία ή... Προετοιμασία, έχουμε κάνει φοβερή προετοιμασία. Χτες κάναμε 2,5 ώρες προπόνηση. Ώρες! Νομίζω είμαστε πανέτοιμοι. Και ο στόχος σας? Ο στόχος, η αλήθεια, είναι να περάσουμε όμορφα. Οποιαδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, νομίζω ότι για μας είναι μια επιτυχία. Είναι μια κλάση που δεν τη γνωρίζαμε. Είναι μια κλάση που εγώ τουλάχιστον έχω να τρέξω τουλάχιστον 20 χρόνια με τον Πελεκανάκη κάποτε. Και είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχουμε ειδικά σε αυτό το event. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Να ακούσουμε και δύο λόγια τώρα και από τη Στελίνα. Καταρχήν, εσύ πώς το βλέπεις που θα τρέξεις με τον αδελφό σου? Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη και όταν μου έγινε η πρόταση αυτή που μου είπε ότι ετοιμάζουμε κάτι και θέλω να συμμετέχεις μαζί μας κτλ. Δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ. Αλλιώς ξεκίνησε βέβαια. Της λέω, μπορείς να μου φτιάξεις στην πλοϊκή μου κάρτα. Ναι, και μετά της ανακοίνωσα. Ναι, όχι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μαζί τρέχουμε στο ίδιο σκάφος, γιατί έχουμε να το κάνουμε πολλά χρόνια Μία αυτό. φορά ακόμα με το δικό μου σκάφος που... Όχι, και στο lighting, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και είναι και αυτό. παρόλες τις δυσκολίες και τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι, κάναμε το αδύνατο δυνατό για να βρεθούμε εδώ σήμερα και να συμμετέχουμε με χαρά και ενθουσιασμό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα σας παρακολουθήσουμε μέσα με ενδιαφέρον. Εύχομαι καλή επιτυχία και να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μαζί... Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν και πάμε για την εκκίνηση. Είναι η Έλληνα Δημητρακοπούλου, είναι ο Χάρης ο Γκανιάτσας, είναι τα σκάφη που έχουμε τις κάμερες, εδώ είναι η Πορτογάλη, εδώ είναι η Μαλαισία, αύριο θα αλλάξουμε φυσικά και εδώ είναι η Πορτογάλη. Πάμε λοιπόν στην εκκίνηση. Χάρης Γκανιάτσας στην ευθυγράμμιση, εδώ είμαστε, Χάρης Γκανιάτσας. They have just started their third race. We had a clear start. I am at the left side of the race area following them to mark number 1. We see here the Greek team with 78 bow number, and let's go a little bit behind. We have the Italian teams. The wind is a little bit stronger than before. Perfect conditions for sailing, perfect sailing conditions. I think that they are all enjoying the races today, even more the second and this race. So we had a clear start. We have the same race. We have the same like before. That will go to mark number 1 and then downwind 2 times.
περάσω πάλι τον ήχο στο Χάρη. Για πάμε, Χάρη. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τα σκάφη από ψηλά, κατευθύνονται στη σημαδούρα 1. Έχει λίγο βγάλει περισσότερο αέρα από ό,τι βλέπουμε. Και ας μας πει η Έλενα, από την άλλη μεριά που είναι. Για πάμε. So, I am at the left side of the racing area. I started with the boats going to mark number 1. The wind is stronger, as I told you, and also the studio mentioned before. We have stronger winds, 12 knots. So you see the crew, they're trying to keep their boats flat. You can see the Italian boat here. You see the three members of the crew, how they sit in order to keep the boat flat. This is the Platu World Championship. We have 18 boats from many countries, from Ukraine, Romania, Italy, Greece, Canada, Great Britain, Malaysia. It seems as if the Italian teams are really very strong teams, very competitive teams, but also the Greeks and all the other teams. We had a very nice fight before between the Greek and the Italian teams. Let's see now what will happen. In the middle of the first upwind. Most of the fleet still sails on starboard tack. I will try to get closer to the boats who seem to be leading this race.
δούμε όμως λίγο και τις προσπάθειες μέσα από τα σκάφη. Εδώ είμαστε. Πάμε λοιπόν, το πρώτο σκάφος είναι εδώ. Πορτογάλη λοιπόν, έχει φρεσκάρει πολύ ωραία πλάνα πια. Κοιτάξτε την προσπάθεια. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν και οι αθλητές από τη Μαλαισία. Για να δούμε. Να λοιπόν. Δεν κόψει τα νύχια του αυτός. Μπορούμε να τα πόδια. Δεν μπορείς να πας μαζί σε ένα και τις δύο χώρες. Πώς δεν μπορώ. Πάμε. Βάλε τους. Βάλε και τους Ιταλούς. Πάμε. Φύγαμε. Βάλε τους. Ας δούμε τώρα Ιταλούς και στην ίδια εικόνα να δούμε τις κινήσεις τους. Τους Ιταλούς με τους αθλητές από τη Μαλαισία. Πάμε, Άγγελε. Έχουμε αριστερά λοιπόν τους Ιταλούς και δεξιά τους αθλητές μας. Now we're watching the athletes from Italy on the left side, and on the right side we can see the athletes from Malaysia. Πολύ ωραία πλάνα. We are about 200 meters from mark number 1. I am at the left side of the racing area. I am at the left ley line actually, and I am following the Italian and the Greek boats that seem to be leading in this race. Italy with bow number 11 and Greece with bow number 78. So let's see if they will keep their places till mark number 1, or we will have any surprise. Let's see the Greek team. You see them here as they're trying to keep their boat flat. They are actually hanging from the boat, let's say. Only the helmsman is looking to the other side. 150 meters, even less, for mark number 1. The wind is even stronger, and it gets stronger as the time passes and the sun goes down. We also have the jury boat watching them and making sure that they comply with the rules. 100 meters. They will pass, they will round mark number 1 and then to the offset and downwind to the gate, like before. This will remain the same throughout the whole championship.
will show you who will pass in the first and the second place in mark number 1, and then I will try to follow them because now they are fast. So I believe that we will definitely see the Italian team with bow number 11 rounds mark number 1 in the first place, and then we will have a small fight between Greece 78 and Italy number 2 for the second place. I think Italy will cross in front of Greece. Let's see. Actually, they have priority. So, Italy bow number 11. In the second place, we see Italy bow number 2, and you see Greece 78 passing behind the Italian boat, and then tacking and rounding mark number 1 in the third place. Perfect. Now let's see the 4th, 5th and 6th place. We have the Italian team with bow number 14 in the 4th place. In the 5th place we have the team from Ukraine with number 22 on bow number. And then let's see, Italy or Greece? Will they have, oh, you see here? They are tacking. Italy bow number 5. Just behind them, Greece 1. Greece bow number 13. You can hear them shouting, EO. We have Canada, bow number 6, Italy, bow number 9 now, rounding mark number 1. You see them getting ready to take their spinnaker up. And I am following them to downwind to gate 4. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τώρα και τα σκάφη, τις προσπάθειες που κάνουν μέσα οι αθλητές από τα σκάφη. Σήμερα έχουμε βάλει μια Πορτογαλία, τον βλέπετε. Η επόμενη είναι στη Μαλαισία, εδώ, τους βλέπετε λοιπόν. Και η τρίτη μέρα είναι στην Ιταλία. Είπα λοιπόν ότι στα σκάφη αυτά απαραίτητα πρέπει να είναι 4 άτομα μαζί με τον κυβερνήτη και μέχρι 6 άτομα. Εδώ από ό,τι είδα από εικόνα οι περισσότεροι είναι 5. Έχουν διαλέξει το νούμερο 5, δηλαδή μεταξύ των δύο ορίων, του χαμηλότερου που είναι 4 και το άλλο που είναι 5. Ας δούμε όμως, γιατί παίζουμε για τον κόσμο και όχι για τους ιστιοπλώους εδώ που ξέρουν τους κανονισμούς. Ας δούμε λοιπόν και πώς είναι εδώ πώς είναι ο αγώνας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε
Θα δείτε τώρα, θα ένα τοξάκι που θα σας δείξουμε. Αυτήν άλλη, στο κάτω, εκεί. Εκεί. Κατεβαίνουν τα σκάφη λοιπόν με τον αέρα πίσω, έχουν περάσει τη σημαδούρα 1 και 1α και κατεβαίνουν προς την 4, έτσι. Θα πάνε στην 4, θα ξανανεύουν ξανά στην 1, θα περάσουν την 1 και την offset, αν υπάρχει ακόμα, γιατί δεν γίνεται αλλαγή, νομίζω δεν υπάρχει, και θα κατέβουν ξανά πρίμα, πίσω ο αέρας λοιπόν, θα περάσουν τις σημαδούρες και πάνε τερματισμό ακριβώς εκεί που έγινε η εκκίνηση. Αυτή είναι λοιπόν το πώς ακριβώς παίζουμε. Για να δούμε, ο Χάρης γύρισε, για να δω. Να πολύ πανοραμικά, έτσι κατεβαίνουν. Ωραία πλάνα από το Χάρη τον Κανιάτσα, ο παλαιότερος μου συνεργάτης στο δεξί μου χέρι. Ξανά όμως την Έλενα Δημητρακοπούλου να δούμε πού βρισκόμαστε. Έλενα στον αέρα. I am following the first 3 boats as they are sailing downwind to mark to gate number 4. It's 2 boats from Italy and 1 boat from Greece. They need approximately 400 meters to reach the gate. They
high wind is still strong, and I think that we will have these conditions till the end of this race. This is the last race for the day. 3 races are scheduled for each day, with the exception of the last day that we only have the medal race. In the medal race only 10 boats take part, but we are still in the first racing day, so let's wait. We saw that the Italian boat with number 2 on their bow rounded mark number 1 in the second place, I think. But now they are fighting for the first, along with the Greek team also. It will be an exciting second upwind. Let's see. 200 meters for the gate. And let me take this opportunity to remind you once more that you are watching the live broadcasting of the Hellenic Sailing Federation live stream team. We will be here throughout the whole championship to broadcast the races. Only 100 meters for the first boats to reach the gate. I think that we will have the 2 Italian boats rounding the right mark as they are going downwind, I believe, but we will see. We will see. In the first 2 places anyway, and then we will have the Greek team with boat number 78. So let's see. Which mark will they choose? You will see them in a few seconds preparing the boat for the next leg. They will take their jib up. They will take their spinnaker down. So definitely the Italian boat with bow number 11 will round the right mark as they are sailing downwind, while the other Italian boat will round the other mark. Almost at the same time, with a few, not even seconds. The Greek team now also rounds the left mark as they are sailing, as they see the marks while they are sailing downwind. So we have Italy and Greece in the first 3 places. Since you have very nice images from the drone, I will follow our athletes, our teams, as they sail upwind. I will follow the first teams as they sail upwind.
Συνεχίζουμε να βλέπουμε λοιπόν από ψηλά τη διέλευση της Μαδούρας 4. Άδεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε να βλέπουμε πολύ ωραία πλάνα, τόσο από την Έλενα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, που ανεβαίνουν τα σκάφη τα δεύτερα όρτσα, δηλαδή την πλεύση που είναι κόντρα ο αέρας, είναι αυτό που σας δείξαμε προηγουμένως με τα βελάκια, και εδώ είναι άλλα σκάφη επίσης που ανεβαίνουν και αυτά. Βλέπετε το πλήρωμα που κρέμεται, έχει βασική προϋπόθεση όσο μπορεί το σκάφος να είναι πιο πολύ flat και να τρέχει πιο γρήγορα. Αυτά είναι λοιπόν, και ας δούμε όμως τι γίνεται και στα σκάφη μέσα. Εδώ λοιπόν έχουμε Πορτογαλία, εδώ έχουμε εδώ είναι η Πορτογαλία, και εδώ έχουμε Μαλαισία, και εδώ έχουμε Ιταλία. Ας βάλουμε όμως να δούμε λίγο μαζί τις ενέργειες που κάνει μαζί η Πορτογαλία και αντίστοιχα τη Μαλαισία. Εδώ βλέπετε λοιπόν, ίδια πλεύση έχουν και οι δύο. Κοιτάξτε τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Αριστερά έχουμε με τα κόκκινα την Μαλαισία και δεξιά έχουμε την Πορτογαλία, τους αθλητές από την Πορτογαλία. We are in the middle of the second upwind. We need 500-600 meters to reach mark number 1 for the second time.
And on our screen we see the first 3 boats. You see the 2 Italian boats and the Greek boats, the Greek boat that lead this race. We have the same weather conditions. The wind is strong, up to 12-13 knots from the south. Also, we have bigger waves now. And most of the fleet if not all the fleet, chose the left side of the racing area. It seems as if they're sailing to the left ley line, but we will see. Actually, the first Italian boat that round it marked the right mark as they were sailing downwind. This boat hasn't made any tack. So let's see. We need 500 meters. Very nice sailing day today, 3 races, almost completed. We started with light wind, and as the day passed, we have stronger winds. Go a little bit closer. So we see now the first Italian boat tacking, and let's see if they will cross and possibly. No. I think that it is very clear that the Italian boat with bow number 2 will pass in front of the other Italian boat. Let's see what will happen between the Greek and the Italian.
Έχουμε λοιπόν και πλάνα, πανοραμικά πλάνα πάρα πολύ ωραία. Τα σκάφη που κατευθύνονται στη σημαδούρα 1, μετά θα πάνε δίπλα στην offset, πλαγιοδρομία φυσικά και ξενυχεία πρίμα θα ανέβουν και θα ξανακατέβουν για τον τερματισμό. Βλέπουμε λοιπόν χαριγανιάτσας με καταπληκτικά πλάνα. Έχουμε λίγο και μέσα από τα σκάφη. Εδώ είναι η Πορτογαλία. Βλέπετε τις προσπάθειες που κάνουν. Όλοι συμφωνείς πάνω στον κόσμο. Και δίπλα είναι εδώ, τώρα είναι η Μαλαισία. Βλέπετε τις προσπάθειες των αθλητών. Έχουμε και πολλές γυναίκες βέβαια στο πλατού. Ακριβώς δεν ξέρω, θα σας πω αύριο, διότι δεν είμαι απόλυτα προετοιμασμένος. Νομίζω όμως ότι ένα ελληνικό σκάφος που τερμάτισε προηγουμένως, νομίζω ότι στο τιμόνι ήταν Ελληνίδα. Λοιπόν, για να δούμε όμως. Ξαναγυρίζω στον Κανιάτσα. 50 μέτρα για την Έλληνα. Οκ. Και πάμε στην Έλληνα τη Μετρακοπούλου να μας δώσει τη διέλευση Μαδούρα 1. Έλενα, είσαι στον αέρα. The boats are approaching, the plateaus are approaching mark number 1. They need less than 50 meters to round it again for the second time and sail their last downwinds to the finishing line. The Italian boat with bow number 2 managed to take the first place. In the second place we have the Greek boat with bow number 72. So let's see them now rounding. You will see them now rounding mark number 1 for the second time. Let's see them here. Getting prepared, and here they are. In the second place we have the Greek team with bow number 78. Here they are, you see them now tacking and rounding the mark. And in the third place we have also a team from Italy with bow number 11. The Italian team with bow number 2 managed to take the lead in this race. Here we have the second Italian team. And let's follow our athletes to the finishing line. Those three have a distance, created a distance between them and the rest of the fleet. You see the rest of the fleet as they are sailing upwind to mark number 1. I am following the three boats to the finishing line. We have also a Greek boat in the fourth place with bow number 1, and then Italy 14, Ukraine 22, and Italy 5. I am just telling you the numbers while I am following the first boats who are already sailing downwind to the finishing line. The first two boats are really close to each other, but that doesn't mean that the third boat is far away. They are also close enough. But the first two boats are really very close. So let's watch their fight. And enjoy what we see.
We also see the jury very, very close to the boats. Here they are, following our athletes during their last downwind. It's a world championship for Platu, but it is also a championship for our team, since it will be the first time that we will broadcast not only through YouTube channel, but also through one of the most important Greek channels, Mega Channel. So we are also trying to give our best selves, to do our best. It's a challenge for us also. Let's go closer. We are in the middle of the downwind. Οκ. Ετοιμαστείτε. Θα περάσω. Θέλω...
Συνεχίζουμε, βλέπουμε λοιπόν, τα σκάφη κατεβαίνουν κατάπνιμα, έχοντας, αυτό σημαίνει έχουν το ρέα πίσω και θα περάσουν τη σημαδούρα 4, συνεχεία θα ανέβουν ξανά στην 1 και θα πάμε στη συνέχεια τερματισμό. Ας δούμε και από εδώ, ωραία Έχουν ανέβει, τερματίζουν τώρα. Να ανέβει, εγώ έκανα λάθος, κατεβαίνουν για τερματισμό. Εδώ έχει τα πρώτα σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, ο Χάρης. Η Έλενα, οπότε Έλενα, για πάρε τον ήχο. We need only 400 meters, even less, for the first boat to cross the finishing line. We see a very big fight between the first and the second boat, the Italian and the Greek team. You see them here, how close they are. The Greek team does whatever it can, whatever they can to make a good move and win the first place. But it's not very easy because, as we told you before, the Italian team is very, very experienced. They have many world champions on their they have won many world championships, but let's see. So, less than 100 meters for our boats to cross the finishing line. They are really very, very close. See how close they are. And of course, we have the jury near them, watching if they are complying with the rules or if we have anything against the rules done. What's very, very nice is that they are all smiling. Unfortunately, you see their backs, but if you see them, if you watch closely, you will see all of them smiling, which means that they are really enjoying the race. See how close they are. But the Italian team is very experienced. So let's see. Let's see. Let's see. It will be very interesting. Let's see what will happen. They're so close to each other. It will be very difficult even for us to say we will cross the line first. It seems as if the Italian team will cross the... Yes. No, the Italian, come on, come on. Oh, it's very, very difficult. I don't know who crossed the line first. I think it's the Italian team, but I'm not sure. They were so close. Εσείς. I think it was the Italian team. Anyway, we have Italy bow number 2, Greece bow number 78, and now we have in the third place the other team from Italy with bow number 11. And we continue watching the finishing line of this race.
Συνεχίζεται λοιπόν ο τερματισμός. Έχουν τερματίσει ήδη 2 σκάφη, 3 σκάφη, συγγνώμη. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Συνεχίζει ο τερματισμός λοιπόν, τελευταία ιστιοδρομία σήμερα, Τρίτη. Λίγα σκάφη ακόμα που μένουν. Αύριο θα ανακοινώσουμε στο ίντερνετ, στο YouTube, την ώρα έναρξης. Από το σκάφος τώρα, εδώ είναι η Μαλαισία και εδώ είναι Γαλλία. Λοιπόν, περιμένουμε να μας δείξει ο Χάρης. Άνοιξε λίγο ρε Χάρη το πλάνο να τους κατεβάσει κάτω. Αρχίζει ο τερματισμός λοιπόν.
Λοιπόν, με τον τερματισμό που βλέπετε στη ιστιοδρομία, τελείωσε για σήμερα η μετάδοση του αγώνα. Ας δούμε μια ματιά τους χορηγούς μας. Εδώ είναι η χορηγή του πρωταθλήματος. Έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου 78, ο κύριος Νούσιος. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε και για τους χορηγούς, αλλά και για τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιπρόεδρος είναι ο Γιώργος Οδιουάνης, Γενικός Γραμματέας είναι ο Σωτήρης Αποστολάκης, Ταμείας η Κωνσταντίνα Νούτσου, Έφορος Αρτιμού και Εκπαίδευσης Ιστιοπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης είναι ο Γιώργος Ανούτσος, Έφορος Ειδικών και Καταστάσεων Μιχάλη Νίκας, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Δάφνη Ζουμπουλάκη, μέλος Εκατερίνη Καφετζή και μέλος Κωνσταντίνος Καραμάνος. Αυτό είναι. Οι άνθρωποι αυτοί μαζί με τους εθελοντές κατάφεραν να κάνουν μέχρι στιγμής έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα, και βέβαια θέλω να σας πω ότι δίθηκε το 2018 και είναι μέλος της Ομοσπονδίας από το 19. Η αναγνώριση έγινε το 2021. Αυτά λοιπόν από μένα και τους συνεργάτες μου. Η περίφημη ομάδα, όπως εσείς τη λέτε, live streaming της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Δεξιά μου Άγγελος Κούκουλας, ένα νέο παιδί 19 χρονών. Ξεκίνησε χωρίς να έχει τίποτα γνώσεις πάνω σε αυτό, και όμως είναι ένας άριστος τεχνικός. Όταν λέω άριστος, άριστος. Την Κανιάτσας, από τους πρώτους μου συνεργάτες μαζί με τον Θοδωρή τον Καλογερή, έχουμε τις κυρίες Έλληνα Δημητρακοπούλου. Έχω την εντύπωση ότι βάζει κάτω, να μην πω όλες, θα αντιπερβολή ίσως, αλλά τις περισσότερες κυρίες που βλέπετε στις τηλεοράσεις και κάνουν ρεπορτάζ. Και η δεύτερη είναι η Μαργαρίτα Ευλάχου και η κυρία Ισουλιώτη. Αυτά είναι τα τρία κορίτσια που έχουμε. Και βέβαια έχουμε τον Τζότρα, τον Αντώνη τον Τζότρα. Και στα ντρόν έχουμε και τον Τζέλο, τον Θανάση. Αυτή είναι η ομάδα μας. Βεβαίως βοηθάνε κι άλλοι, τα παλιά μέλη όπως ο Ζαριανάκης και οποιονδήποτε άλλο ζητήσαμε βοήθεια. Βλέπετε κάτω και τους δικούς μας χορηγούς. Και εδώ θα κλείσουμε. Σας ευχόμεθα καλό απόγευμα και θα τα πούμε αύριο, δεύτερη μέρα των αγώνων Platu25 World Championship, διοργανωτής Όμιλος 78. Γεια σας.